Hello students, welcome to Science Info Telugu YouTube channel. Today I am going to start a new chapter, that is units and measurements. This is very important chapter. Okay, టాపిక్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ యూనిట్స్ అనేవి మన డే టు డే లైఫ్లో ఎలా ఎక్కడెక్కడ వాడతాము అనేది ఒకసారి చూద్దాం. మనం ఏదైనా వస్తువు కొనడానికి మార్కెట్కి వెళ్తే అప్పుడు మనం షాప్ అతనికి ఏ వస్తువు కావాలో చెప్తాం, దాంతోపాటు ఎంత కావాలో నెంబర్ రూపంలో చెప్పి దాని తర్వాత కేజీయో లీటరో సమ్ ఎంఎల్స్ చెప్తాం. జస్ట్ నెంబర్ చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నంబర్తో పాటు యూనిట్ కూడా చెప్పాలి. అయితే మనం చెప్పే యూనిట్ అనేది అందరికీ తెలిసిందై ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టాండర్డ్ యూనిట్ అయి ఉండాలి. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ని కొలవడానికి ఇంతకుముందు అడుగు మరియు మూర యూజ్ చేసేవాళ్ళు. లెంత్ని అడుగుల్లో మూరల్లో చెప్పేవాళ్ళు. అయితే అందరి అడుగు సైజు ఫీట్ సైజు సేమ్గా ఉండదు, ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో సైజులో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మూర ఈ హ్యాండ్ సైజ్ అనేది ఒకేలా ఉండదు. సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసే మెజర్మెంట్స్ అనేవి సరైనది కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అంత స్టాండర్డ్గా లేదు. సో మనం యూజ్ చేసే యూనిట్స్ అనేవి ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అయి ఉండాలి అండ్ స్టాండర్డ్ ఉండాలి, స్టాండర్డ్ యూనిట్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు యూనిట్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చో చూద్దాం. యూనిట్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్. ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ measured physical quantity. Result of measured physical quantity. మనం ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మెజర్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ యూనిట్స్ అనేవి వాడతాం. అసలు ఏంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే? ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ ఆర్ ఏ సిస్టమ్. ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్ ఏ సిస్టమ్. అది ఎటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంటుందంటే మెజర్ చేయగలిగే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ద క్వాంటిటీ which can be measured physically are called physical quantities. మనం ఫిజికల్గా ఏ ఏ క్వాంటిటీస్ని అయితే మెజర్ చేయగలమో వాటిని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటారు. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ని ఫిజికల్గా మెజర్ చేయవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. అండ్ మాస్ కూడా మనం ఫిజికల్గా మెజర్ చేయవచ్చు అన్నమాట యూజింగ్ బ్యాలెన్స్. And time also we can measure using a stopwatch, and temperature also we can measure using a thermometer. So these are all physical quantities. Okay, physical quantity is nothing but the quantity which can be measured physically. Okay, length, mass, time, temperature, these are the examples for physical quantities. Let's suppose you have a pen. That పెన్ అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఆన్సర్ ఈస్ నో. పెన్ అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కాదు. బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెన్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. మాస్ ఆఫ్ ద పెన్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ద పెన్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. సో బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ బ్యూటీ అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కింద రాదండి. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ప్రాపర్టీయే, కానీ దీన్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీగా కన్సిడర్ చేయం. ఎందుకంటే బ్యూటీని మెజర్ చేయలేం. అండ్ ద పెయిన్ ఆల్సో కెనాట్ బి మెజర్డ్. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ physical quantity. Okay, I hope you understood what is meant by physical quantity. Okay, the result of a measurement of a physical quantity
is expressed by a number, numerical measure, accompanied by the unit. ఓకే, నువ్వు మెజర్ చేయగా వచ్చిన రిజల్ట్ని ఏదో ఒక నెంబర్ తోటి మెన్షన్ చేసి దాని పక్కన యూనిట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూనిట్. యూనిట్స్ ఆర్ బేసికల్లీ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, లెట్ సపోజ్ పెన్ లెంత్ వచ్చేసరికి 12. వాట్ ఈస్ దట్ 12? సెంటీమీటర్ or meter? Okay, here number 12 is the quantity. It's a number, and centimeter is the unit. Okay, this is what is called unit and a physical quantity. We have number of physical quantities. Broadly, we can categorize the physical quantities into two types. One is the fundamental or base physical quantities, and another one is derived quantities. Even though we have a number of physical quantities, we have limited number of units because these are interrelated. Next, types of units. Units ni broad ga two types ga categorize cheyochu. One is fundamental or basic units, and another one is derived units. Fundamental or base unit and derived unit. Fundamental or base units. The units for fundamental or base quantities are called the fundamental or base units. Fundamental physical quantities యొక్క units నే fundamental or base units అంటారు. ఓకే, derived units. Derive చేయగా వచ్చిన physical quantities యొక్క units నే derived units అంటారు. Units obtained for the derived quantities are called the derived units. Derived units. Derived units ki example force and energy. Fundamental and base units ki example length, mass, time and temperature. ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్. ఈ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్ కాదు. ఇవి వేరే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. వీటిని ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ద్వారా డిరైవ్ చేయవచ్చు. ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ నుంచి డిరైవ్ చేయవచ్చు అన్నమాట. ఫండమెంటల్ యూనిట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ లెంత్, మాస్, టైం అండ్ టెంపరేచర్. అండ్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్, ఎనర్జీ. System of units. A set of fundamental and derived units is called the system of units. System of units is nothing but the combination of both fundamental and derived units. Now, international system of units. International system of units is also known as SI. SI stands for International System of Units. Earlier, different countries used different system of units like CGS, MKS, FPS. CGS means centimeter, gram, second. MKS means meter, kg means kilogram, and S stands for seconds. FPS, foot, pound and second.
ఓకే, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేసేది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్ని కంట్రీస్ యూజ్ చేస్తున్నదే ఎస్ఐ. ఎస్ఐ మీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఓకే, ఇన్ ఎస్ఐ there are 7 base units. ఎస్ఐ సిస్టంలో 7 బేసిక్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, those are length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. Luminous intensity means light intensity. It is basically used to measure the intensity of the light. Here, length ని మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. దీని యొక్క సింబల్ వచ్చేసరికి షార్ట్ ఫామ్ మీటర్, స్మాల్ ఎం. అండ్ మాస్ని కిలోగ్రామ్స్లో మెజర్ చేస్తాం ఇందులో ఎస్ఐ సిస్టంలో. అండ్ టైమ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ సెకండ్స్. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ amperes. It is represented by a symbol capital A. అండ్ థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ని కెల్విన్స్లో మెజర్ చేస్తాం, కెల్విన్. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని మోల్లో మెజర్ చేస్తాం. అండ్ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీని మీన్స్ లైట్ ఇంటెన్సిటీని క్యాండెలా. ఓకే, ఈ 7 బేసిక్ యూనిట్స్ తోటి పాటు అడిషనల్గా 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వన్ ఈజ్ ప్లేన్ యాంగిల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సాలిడ్ యాంగిల్. Plane angle is the ratio of length of the arc to the radius. Here see this is the arc. This is the arc of arc. Plane angle is the ratio of arc to the radius. Okay, the unit for plane angle is radian. Short form వచ్చేసరికి RAD. Okay, another unit is solid angle. This is basically used for 3D bodies. Okay, ratio of intercepted area of spherical surface to the square of the radius. Solid angle can be defined as ratio of intercepted area of a spherical surface to the square of the radius. Let's suppose you have a spherical body like this and it is in contact with a plane like this. So some portion of a sphere has a contact with the plane. That area divided by the square of the radius is the solid angle. Solid angle is measured in steradian. Symbol వచ్చేసరికి SR. Steradian is a unit for solid angle and radian is the unit for plane angle. Okay, this portion is in contact with the plane. Okay, this is the area. Let's put this is the area. Intercepted area of a spherical surface. This area divided by the square of the radius gives the solid angle. Okay, that's it for today. Remaining topics we will discuss in next video. Thank you for watching.